We just want to be, together as God's people. Some of you, I know you can't make it. You're not feeling well, but you're with us on Facebook Live, and that's good. It's good to know that you're there, que están ahí, and we know that God is going to do some good things today. Dios va a hacer cosas buenas este día. He's going to touch lives, va a tocar vidas, because it says that God's word will never return void. Dice que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. But it's going to accomplish what God is sending out to do. Va a cumplir con lo que Dios tiene que hacer. I know Pastor Martin Trejo is going to be sharing today. El Pastor Martín Trejo va a compartir este día. And I know he prayed, oró, he studied, estudió, he sought the Lord, buscó al Señor, and the Lord gave him something to share with us today. Y el Señor le dio algo que compartir con nosotros este día. So we know that word today, esa palabra, is going to do something. Va a hacer algo. We're going to do a little bit different today. Lo vamos a hacer poco diferente. I have two brothers, a brother and a sister, un hermano y una hermana. They're going to give their testimony. Van a dar su testimonio. They're going to share maybe for about 5-7 minutes, como 5-7 minutos, how God touched their lives at a certain point. Como Dios les tocó su vida en un cierto punto, and from there, de ahí, they were born again, nacieron de nuevo, and God changed their lives, y Dios cambió sus vidas. So, there's power in testimony, hay poder en testimonio. We're going to do one in Spanish, vamos a hacer uno en español, and one in English, uno en inglés. That way, we don't have to be interpreting the testimonies, no tenemos que interpretar los testimonios, and it gives them a little bit more freedom, les da poco más libertad to share what God did in their lives, para compartir lo que Dios hizo en su vida, that the power of God might be manifested today, que el poder de Dios sea manifestado este día. So, right now, en este momento, we're going to pray, vamos a orar, and we just welcome you once again, les damos la bienvenida, and start praying with me, oren conmigo. As I pray, al orar yo, you also pray, ustedes también oren. And let's ask God to just pour out His Spirit, que derrame de su Espíritu, to anoint everything that's going to be done today, que unja todo lo que se va a hacer. The testimony, los testimonios, the Word of God, la palabra de Dios, the prayer time, el tiempo de oración, that God's anointing, que la unción de Dios would be upon us, esté con nosotros, just like it was on the day of Pentecost. Así como estaba en el día de Pentecostés. So let's pray together. Vamos a orar, and then Brother Martin Miranda is going to give his testimony. El hermano Martín Miranda va a dar su testimonio. Father, we just want to thank you and praise you this morning. Padre, te damos gracias esta mañana. Thank you that we can gather together. Gracias que nos podemos juntar. You said 2 or 3 gather together. Tú dijiste 2 o 3 se juntan. You're right there in the midst of us. Tú estás en medio de nosotros. Father, we're here in the name of Jesus. Estamos aquí en el nombre de Jesús. There's more than 2 or 3 of us. Hay más que 2 o 3. So we know you're here. Tú estás con nosotros. You're Christ in us, the hope of glory. Tú eres Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. So right now, Father, in this very moment, Padre, en este momento, just pour out your Holy Spirit upon us. Derrama de tu Espíritu. And that Holy Spirit that is in us, ese Espíritu Santo que ya está en nosotros, that it will flow today, que fluye from us, de nosotros, like rivers of living water, como agua, ríos de agua viva, touching lives, tocando vidas, encouraging life, animando vidas, and also confirming your word today, Lord, confirmando tu palabra with signs following, con señales siguiendo. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. So I'm going to ask Brother Martín Miranda to come and share his testimony. El hermano Martín Miranda va a venir a compartir su testimonio.
Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias a Dios porque Dios siempre nos da la oportunidad para testificar. Y cuando testificamos de lo que Dios nos ha dado, de donde el Señor nos sacó, hace 30 años que el Señor me rescató, amén, de la idolatría. Era un hombre idólatra, era un joven idólatra, a todo, pensaba que todo lo que era idolatría era de Dios, pero esto es producto del diablo. Hace 30 años que el Señor me tocó en un país llamado Panamá. Ahí el Señor tocó mi vida y cambió mi vida. Mi vida no era tan bonita como se diga, ¿verdad? Ya que siendo joven andaba en ciertos estilos de vida que no me bendecía para nada, ¿verdad? A pesar que estaba en la escuela, estaba en la universidad, pero mi mente estaba completamente corrompida. Y no corrompida de droga ni de alcohol, sino que estaba corrompida en otras cosas, especialmente en hacer lo malo, ¿verdad? Ya que vengo de un país, mi país es Perú, y en este país hace 30 años estaba especialmente la guerrilla, Sendero Luminoso, donde nos instruían en la escuela a hacer estragos, especialmente al gobierno, teniendo ideologías guerrilleras, ¿verdad? Ideologías que supuestamente, entre comillas, iban a ser superior a la persona. Pero cuando el Señor me tocó, vino a mi vida, fue algo muy especial, porque viniendo de mi país para Estados Unidos, en el camino tengo que pasar más de 12 países para llegar a Estados Unidos. Y mi meta era llegar a Estados Unidos para tener, como dice uno, el sueño americano, el sueño que muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? Que son las posesiones, pero el Señor en el camino transformó mi vida, cambió mi vida. Venía esperanzado en mis ídolos, tenía a todos los ídolos que tenemos nosotros, los cristianos, los católicos, ¿verdad? Ídolos de madera, ídolos de piedra, ¿verdad? Como dice la Biblia, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Y el Señor me rescató algo muy bonito, porque viniendo de 3, 4 países, como todos sabemos, pasando por montañas, desiertos, uno logra perder su cuerpo porque no se alimenta bien. Y en un momento donde yo me desesperé porque estaba en la pura selva. Los que conocen el país de Panamá saben que hay una selva que se llama el Darién. Esa selva es virgen, no es habitada muchas veces porque no hay carreteras, ¿verdad? Y ahí yo le pedí a mis santos, como dicen, a mis santos de mis devociones, que me ayudaran, porque ya estaba a punto más o menos de perder la vida. Ya había perdido el estómago, estaba enfermo de mis piernas y ya no podía caminar. Entonces escuché una voz que me decía: ¿por qué pides a alguien que no te puede ayudar? Cuando yo escuché esta voz, déjame decirte, hermano, hermana, nunca había escuchado una voz así, una voz tan suave, ¿verdad? Inmediatamente que escuché esta voz, caí de rodillas y empecé a llorar como niño. Yo vengo de una familia muy pobre, ¿verdad? A los 7 años mi papá nos dejó. Pero siempre nos enseñaron de que los hombres no deben llorar, porque cuando llora un hombre en nuestra cultura es de un hombre cobarde, un hombre que no sirve. Y eso era mi mentalidad. Pero en ese momento que yo escuché esta voz, déjame decirte, hermano, que no es cuento. Caí de rodillas y empecé a llorar como niño. Nunca había llorado. Siempre, nunca, a pesar que mi papá nos dejó, nos fue muy mal en la vida, nunca había llorado. Pero en ese momento sentí esa voz que me decía que esa voz me podía ayudar, y era la voz de Cristo. Y cuando escuché esta voz, caí de rodillas y empecé a llorar, y sentí una paz interna en mi corazón, donde pude ver la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Dice que cada persona tiene una experiencia genuina de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que cuenta muchas cosas que no son de Dios, pero te digo, esto cambió mi vida.
Desde el momento que escuché esta voz, empecé a ponerle las cosas primeramente a Dios. Y déjame decirte que el Señor ha sido muy, pero muy bueno conmigo. Me ha bendecido de una manera tan grande. No me imagino tan grande que Dios me ha bendecido hasta el día de hoy. Puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. El Señor me ha abierto puertas para ministrar en muchos lugares, en muchos países. Ha ayudado a mucha gente. Y no he sido yo, sino que ha sido la mano de Dios. Por eso te digo, hermano, cuando confiamos en Dios y vemos que Dios es el único que nos cambia y nos transforma, Él hace la diferencia. Como dice Éxodo capítulo 20, ¿verdad? El verso 3 y el verso 4, que no nos hagamos ídolos, ¿verdad? El Señor aborrece eso. Yo no sabía, hasta que ahora lo sé, que Dios siempre tiene control de nosotros. Hermanos, que el Señor los bendiga. Hay muchas cosas que hablar, pero lo más importante es que la palabra de Dios nos da la pauta para reconocer que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. En Panamá sucedió eso, ¿verdad? En Panamá. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? How beautiful that is. That God spoke to him. Que Dios le habló. When he was really, as low as he could go. Cuando estaba lo más bajo que podía estar. He heard the voice of God. Él escuchó la voz de Dios. And he started to weep. Empezó a llorar and gave his heart to Jesus. Y le dio su corazón a Jesús. And look at where God has brought him to. Donde Dios lo ha traído. Now he preaches the word. Predica la palabra. He ministers in prisons. Ministra en las prisiones. In México. God took this broken life. Dios tomó esta vida quebrantada and made something out of him. Hizo algo de él, and now he's being used for the glory of God. Ahora es usado para la gloria de Dios. Powerful testimony. Give the Lord praise. Dele alabanza al Señor. Thank you so much, Brother Martin. I appreciate your testimony. Praise God. Now we're going to have one in Japanese. We're going to have one in English. Sister Trisha, she's been with us since the very beginning. She gave her heart to the Lord with us. And now she's going to give testimony how the Lord changed her life. Sister, would you come? Talk out loud so he can- I just want to give thanks to the Lord and Get it ask for the closer. Holy Spirit to empower me with the Holy Spirit to share the testimony that God transformed my life. And as a young girl, I grew up in the Catholic Church. My grandmother took me every Saturday. I went to confession. Every Sunday, I was in church. But as a young girl, I was noticing as everything I was hearing is that I remember to myself, within me, I saw myself just doing things wrong, and that I wasn't doing things that what I was supposed to be doing. And I thought at the time, I would say, how is my good gonna weigh out my bad? And I just continued in that way. And then when I was I was making my confirmation, and I was going to my classes, and one of the classes were on abortion, and they specifically showed the process of how they carried that out. And I said to myself, I would never do anything like that. And then by then I was just got more in sin. I got involved in drugs. I was partying. I lived a life as I got older and got further and further away from just not knowing the Lord. And I just got so bound by drugs. I was living my husband I was living with someone, my children's father, and not being married, and I was just further from God. And I just was so in sin. And then I had a friend come visit me. She became a Christian. And in my prior life, and she told me, that Jesus changes lives, and that
And I told her, I love God. And she said, how can you say that you love God when you're sinning? Look at your life. And I thank God for her. I really do. You know, she's gone to be with the Lord now, but I thank God for that truth and really pointing out my sin. And it got to me to start thinking. So I said, okay, and I went, I'm going to get married and try to make things right that I only knew how to. So as I was getting married, God was dealing with my heart, began giving me conviction of my sin. Very, very bring conviction upon me. And I went to the Catholic priest and I told him, I'm going to confess to you all my sins because I want to be right before God. And I told him that I had an abortion and that I was bound by drugs and I was, living in sin and I wanted to make things right. And he told me, you say this prayer for your, living in fornication and say this prayer for this sin. But he said, but your abortion is abomination before God, which is true. But he said, there's no penance for it. And I said, what? And he said, there's no penance for that sin. And I said, well, what's the use of doing everything that I did, my communion, my first communion, what's the point then? And he didn't say nothing. He just said, well, maybe, you'll be in purgatory, maybe you get prayed for. And he goes, but I don't know, there's no penance for that sin. I left there condemned, more guilt and shame that was already upon me. And I said, well, then I just continue more on drugs, and I came more bound on drugs. I came more bound by sin, more guilt and shame that is unexplainable in the condemnation that was upon me. And then at that time, my aunt got saved. My Aunt Martina and my Uncle Louis, they got saved during around that time, and she would come and invite me to church. But before that, her boys, I wanted God, I wanted help. And I remember I was so bound, I was so broken, and I remember I asked God, I said, Father, who are you? Who is Jesus? And who is the Holy Spirit within myself? Do you really do miracles? Do you really help people and save people? And I said that within myself, and at the time, and then that's when my aunt would come invite me to church and invite me to Bible study, and then my cousins would tell me, you should see my mom and dad, they're changed, they're crazy, come and you should see their life, they're always in church now. They really, they really changed their life. And I said, I gotta see this. And then sure enough, I saw my Uncle Louis, and I saw the change in my aunt, the outwardly, and then inwardly, my Uncle Louis, I saw the peace of God. It was just shining through him, the whole countenance, and I wanted that. I said, I want that. So I started going to church. By then, my mom was going to church too, and I saw the transformation in my mother. I saw God change my mother, and I wanted that. And I just said, Lord, help me. And then I went to Bible study, and then I heard, no matter what you have done, no matter what sin you have committed, Jesus Christ died for that sin. And his resurrection power can save you and change you and give you a repentant heart. Oh, those were the sweetest words I've ever heard. And just then, I heard a voice in my head said, don't give your heart to the Lord. Because what happened is I was doing so much drugs, I became pregnant. And I was already 6 months far along when this happened. And so then I heard he says, don't give your heart, have abortion and then give your heart to the Lord. I heard that and I listened to that voice, and I didn't give my heart at that moment, at that time. And then I said, I called the abortion place, and I was gonna do it again. And I said, I've gone this far along, and they told me, you need to do it now before it's, because it's not gonna be legal, in a couple of weeks. So you need to come now, we'll hold the door open for you. And my sister-in-law took me, and I went, and we went to that abortion clinic in San Bernardino, and by the grace of God and the mercy of the Lord,
We went to find it, and he blinded us, both of us, and we couldn't see that abortion place. And we were up and down, we couldn't see it. And then not until the lady came out of the door and locked it, and then it was right at the corner with a big old sign saying parent, the abortion sign right there. And I just, me and then I knew, and I told my sister-in-law, God is calling me. I don't know what's going to happen with my unborn child, but I got to leave it in the hands of the Lord. And I know God is calling me, and I know I got to give my life to him. So we just left, and the next day I went to church with my mom. The next Sunday I went to church with my mom. I gave my life to the Lord, and God miraculously saved me. He took when I gave my life to Jesus, he took not only forgave me of my sins, but he took the guilt and shame from my heart. I was no longer walking in condemnation. I was free in Christ. He changed my life from one day to the next. I was so bound by drugs that I tried on my own to stop, and I couldn't stop. I could not go 2 weeks without stopping doing drugs. But in the moment, in the second that I gave my heart to the Lord, God delivered me. He gave me the peace of God, the love of God. He just gave me a love for his word, and I just gave my heart all to the Lord, and I just said, Lord, I thank you. And I ended up having my son, and my son ended up coming out just fine. And I thank the Lord for the power of God, for the life of my Lord Jesus Christ. And I just give all the honor and glory to my Lord Jesus. And I thank him for his saving power and his transforming work of the Holy Spirit in my life. And I just thank him for making me whole and complete in Christ Jesus. Praise the Lord. Thank you, Trisha, for that powerful testimony. Gracias por ese testimonio tan poderoso. You see, religion told her, la religión le dijo, there's no help for you. No hay ayuda para ti. There's no penance for you. No hay penitencia para ti. But she heard the gospel. She heard that Jesus died, was buried, shed his blood, and resurrected. Escuchó que Cristo murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. And she heard that no matter what sin it was, cualquier pecado que era, that Jesus died for that sin. Jesús murió por ese pecado. And she gave her heart to Jesus. Y le dio su corazón a Jesús. Now she's a new person in Jesus Christ. Una nueva persona en Jesucristo. Thank you, Brother Martin. Gracias, hermano Martín. Thank you, Sister Trisha. Gracias, hermana Trisha. Be thinking about your testimony. Esté pensando de su testimonio. Because from time to time, de tiempo a tiempo, we want you to share your testimony. Queremos que comparta su testimonio. We want that testimony revived in your life. Queremos que ese testimonio sea avivado en su vida. Right now, what we're going to do, lo que vamos a hacer, if you have a tithe, tienes un diezmo, you have an offering, una ofrenda right here in front, aquí enfrente, there's a basket, hay una canasta, and we can go take our tithe, podemos llevar nuestro diezmo, and then after that, después de eso, we'll pray, vamos a orar, and then we're going to hear the word of God, vamos a escuchar la palabra de Dios. So let's do that right now. Vamos a hacer eso ahora. Let's bring our tithes and offerings. Vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas. We have time. Tenemos tiempo. Praise the Lord. It's good to see each one of you. Es bueno ver a cada uno de ustedes. And also también, if there's any children here in the cars, hay niños en los carros, Sister Sylvia will have a Sunday school. Tendrá una escuela dominical. If there's any children, hay niños that want to come and listen to Sunday school, quieren venir a la escuela dominical, you can do that. Praise the Lord.
Alabado sea el Señor. Thank you, Jesus. Praise God. God bless you, brother. Amen, amen. Praise the name of Jesus. Alabado sea el nombre de Jesús. Thank you. It's so good that we can give. You know, es tan bueno dar. Don't stop giving. No pare de dar. You know, give your tithes. De sus diezmos. The Bible says 10% of what we receive, 10% de lo que recibimos belongs to the Lord. Es el Señor. It says, if we don't do that, que si no hacemos eso, we're robbing God. Estamos robando a Dios. Many people give, dan, but they don't give 10%. No dan 10%. It has been my practice, my wife, yo y mi esposa, always to give that 10%, dar ese 10%. And I'll tell you, le voy a decir, God has blessed us so much. Dios nos ha bendecido tanto spiritually, espiritualmente, first of all, primero, physically, físicamente, and financially, en nuestras finanzas. A lot of people are afraid to give. Tienen miedo dar. They feel that if they give 10%, piensan que si dan 10%, they're not going to have anything. No van a tener nada. Let me tell you, if you give, si das ese 10%, you give that 10%, God is going to multiply it. Dios lo va a multiplicar. I can give you testimony after testimony. Te puedo dar testimonio tras testimonio. Even in the church, hasta en la iglesia. Because we as a church, nosotros como iglesia, we support missionary work. Apoyamos obra misionera we do it in Russia and Russia. We do it in Nigeria and Nigeria. We do it in India and Mexico. We do it to the Rock of Israel, to a Jewish ministry and different places, diferentes lugares. So what comes into the church, lo que viene, we also send out, también enviamos to bless those people, para bendecir a esos. So don't be afraid to give your 10%. No tenga miedo dar su 10%. As soon as you get that money, agarras ese dinero, set apart 10%, pon 10%, and you're going to see the blessings of God in your life. Vas a ver las bendiciones de Dios, because God is a generous God. Dios es un Dios generoso, and He gives, Él da. As a matter of fact, Jesus said, Jesús dijo, it is better to give than to receive. Es mejor dar que recibir. So you still have time, todavía tienes tiempo to give your tithe, dar tu diezmo, and then we're going to pray. Vamos a orar and ask God to bless what you've given. Que Dios bendiga lo que tú has dado. So praise the Lord. So let's pray right now. Vamos a orar and ask God to bless even what has been given. Que Dios bendiga lo que se ha dado. Father, we just thank you and praise you. Te damos gracias, Señor. Thank you that you provide. Gracias que tú provees. You provide our every need. Provees toda nuestra necesidad. And Lord, as we have tithe, hemos dado diezmos. As we have given offerings, hemos dado ofrendas. Lord, what has been given, lo que se ha dado, multiply and multiplícalo. First of all, primeramente, in the lives of those who give, en la vida de esos que dan their tithes, sus diezmos, their offerings, sus ofrendas. Blessed Father, bendícelo and meet their needs. Cumple con sus necesidades, whether they be physical, sean físicas, whether they be financial, sean en las finanzas, and most important, y más importante, in the spiritual, en lo espiritual. You know the needs of the church. Conoce las necesidades de la iglesia. Meet the needs that we have. Cumple con las necesidades que tenemos. And even that money that we send out to other missionaries, a misioneros, other workers, otros obreros that are preaching your gospel, que están predicando tu evangelio, Father God, you bless that, bendice eso, and multiply that, y multiplícalo as they receive it, al recibirlo ellos, and even in the church, en la iglesia. So, praise the Lord, alabado sea el Señor. Thank you, my brothers and sisters. Gracias, hermanos, hermanas. So at this time, so we don't continue more, para no continuar más, we're going to have the Word of God. Vamos a tener la palabra de Dios.
Pastor Martin Trejo is going to share with us. El Pastor Martin Trejo va a compartir. So praise the Lord. Come, brother, and give us a word of God. Dando la palabra de Dios. Amen. Amen. Praise God. Praise God. How many are excited to be in the house of the Lord? ¿Cuántos Come están on. emocionados de estar en la casa del Señor? Come on, if you're really excited, give a beat for Jesus. Amen. Ándale, dé un Hope for Jesus this morning. aleluya, aleluya. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. How many know Thank you, Jesus. that we don't have to be inside the building Aleluya. to be the church and to function like the church because we are the church? Amen. Nosotros somos la iglesia. Estemos adentro, estemos afuera, or under a tree bajo un árbol. We are the church, my brothers and sisters. So the Bible says to make a joyful noise unto the Lord. Amen. La Biblia dice que hagamos un sonido gozoso al Señor. So today your joyful noise is giving a honk for Jesus. Amen. Es dar, ¿verdad? Un gozo, un ruido gozoso para el Señor. Amen. Amen. Dale un pitazo al Señor. Amén, un pitazo. I didn't know the proper word, but Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. I'm excited this morning. yo estoy emocionado esta mañana. And I hope you're excited to be in God's presence. Y pienso y deseo que usted también tenga esa emoción de estar en la presencia de Dios. Because as Iglesia La Roca Fellowship, Porque como el compañerismo de Iglesia La Roca, you know, we're going to do what we got to do to get the gospel out. vamos a hacer lo que tenemos que hacer para enviar el Evangelio. Even if it means having services in the parking lot. Hasta sea que tengamos los servicios en el estacionamiento. There's no devil, no demon that's going to stop us. No hay Amen. ningún diablo, ningún demonio que nos va a parar. But like I said, we're going to do what we have to do. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. So praise God. I was rejoicing with the testimonies. Me estaba regocijando con los testimonios. And you know, I was going to share something else. Iba a compartir algo más. I was going to talk about, you know, Jesus Christ being the prototype of the resurrection. Jesucristo es el prototipo de la resurrección. But you know, God changed that message. Pero Dios cambió ese mensaje. And the message He gave me Y el mensaje que me dio is more fitting for the occasion. cabe más para esta ocasión. We had two powerful testimonies. Tuvimos dos testimonios poderosos. Uno en el español, One we had in Spanish and the other we had in English. y el otro en inglés. So today what I want to share with you, Este día lo que yo quiero compartir con ustedes, the title of the message, el título del mensaje, Remember this day recuerda este día that I, the Lord, que yo, el Señor, brought you out of Egypt. te saqué de Egipcio. So I want you to join me in Exodus chapter 13. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 13, por favor. And we're going to be reading in verse 3. Vamos a leer en versículo 3. And the word of God says right there, Y la palabra de Dios dice allí, in verse 3, en verso 3, and Moses said to the people, y Moisés dijo al pueblo, remember this day tened memoria de este día, in which you went out of Egypt, en el cual habéis salido de Egipto, out of the house of bondage. de la casa de servidumbre. And then it says, for by strength of hand, Pues por la fuerte mano, the Lord brought you out of this place. Jehová os ha sacado de aquí. And then it says, no leavened bread shall be eaten. Por tanto, no comeráis levaduado. Let's say a word of prayer this morning. Amen. You guys just go ahead. Amen. Vamos a orar, hermanos. Father, we just thank you, Lord, this morning, God, as we're here outside, Lord, in your presence, God, taking your word, Lord, to the four corners of the earth, God. And Father, I pray for this message today. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, ya que estamos llevando el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo, Señor. And I just pray this morning that you would anoint the message, God. You would anoint my lips, God. And that you would give your people the fruit of understanding to be able to hear and to perceive
what the Spirit is speaking this morning, God. Y Padre Celestial, te oramos, Señor, que unges este mensaje y que nos des oídos para poder escuchar y percibir lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia en esta mañana, Señor. We thank you, Father, this morning, God. Te damos gracias en esta mañana. I thank you, God, for your people. Te doy gracias por tu pueblo. I thank you for those who are watching us on Facebook Live. Te doy gracias por lo que nos están sintonizando a través de Facebook en vivo. And I just praise you, God, and I'm careful to give you all the glory this morning. Y te adoro, Señor, y tengo el cuidado de darte toda la alabanza, toda la gloria en esta mañana. If you agree with that prayer, give a honk for Jesus. De un Amen. putazo por Jesús. Gloria a Dios. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the name God. of Jesus. So right here what we read, Aquí lo que leímos, you know, God was instructing the people through Moses. Dios estaba instruyendo al pueblo por medio de Moisés. And this was going to be the festival of the unleavened bread. Esta iba a ser la fiesta del pan sin levadura. And they were instructed for 7 days to eat bread without leaven in it. Fueron instruidos que comieran pan por 7 días sin ninguna levadura en ello. But the reason why, La razón por qué it wasn't just to break bread, amen? no era nada más para quebrar el pan. Because how many know us Christians love to break bread, amen? Es algo precioso comer pan, ¿verdad? Comer juntos. But, you know, it was also to remember. También era para recordar. Like it says right here, remember this day Como dice aquí, recuerda este día in which you went out of Egypt. en cuanto saliste de Egipto. See, God wanted to remind them Dios los quería recordar that they were no longer in Egypt. que ya no más estaban en Egipto. They were no longer slaves. Ya no eran esclavos. They no longer have to be obedient to Pharaoh Ya no tenían que ser obedientes a Faraón. because they were now free through God. Amen. Porque ahora eran libres por medio de Dios. They were now free to worship God. Ahora eran libres para adorar a Dios. They were no longer slaves of the Pharaoh or of Egypt. Ya no eran esclavos de Faraón o de Egipto. It's just like us. Amen. Es como nosotros. Although we're in this world, Aunque estamos en este mundo, but we are not of this world pero anymore. ya no somos más de este mundo. We don't have to do what the devil tells us to do. Ya no tenemos que hacer lo que el diablo nos dice que hagamos. Because like the testimonies, Porque como los testimonios, Jesus has set us free. Jesucristo nos ha librado. I said Jesus has set us free. Jesucristo nos ha librado. We are free this morning. Estamos libres, We somos can libres. worship God. Podemos adorar a We Dios. can come to church. Podemos venir a la iglesia. And we can overcome sin. Y podemos vencer el pecado. Because we're not in Egypt Ya no anymore. estamos en Egipto más. We are in the presence of God. Estamos en la presencia de Dios. We are part of the kingdom of God. Somos parte del reino de Dios. Praise God. Amen. Alabado sea Dios. Praise God. Alabado Hallelujah. sea Dios. Ooh, if you're free this morning, give a hope for De un Jesus. pitazo para Jesús. Aleluya. Praise God. Hallelujah. Aleluya. And you know, that's what God wanted to remind them. De eso nos quería recordar Dios. We had 2 testimonies to remind us Nos dieron 2 testimonios para recordarnos. where God brought them out of. ¿De dónde lo sacó Dios? And each and every one of us is a testimony Y cada uno de nosotros somos un testimonio. that one day we were miserable. Que un día estábamos miserables. One day we were slaves. Un día éramos esclavos. But the mighty hand of God, Pero la mano poderosa de Dios, the power of God, el poder de Dios, through the blood of Jesus Christ, por medio de la sangre de came Jesucristo, and broke the chains of bondage. quebrantó las cadenas de esclavitud. Like I've testified many times before. Say that again, Martín. Like I testified many times Como ya before. testifiqué muchas veces antes, I was a drug addict.
Yo era adicto a la droga. I was a gang member. Era un miembro de las pandillas. But 31 years ago, Pero 31 años pasados, in the midst of my misery, en medio de mi miseria, God sent Moses. Dios envió a un Moisés. And this was the Moses right here that God sent to Y me. yo fui el Moisés que Dios le envió. Pastor Manuel, El pastor Manuel it came with the word of God. vino con la palabra de Dios. And after he prayed for me, Y después que oró por mí, God began to deal with me. Dios empezó a tratar conmigo. And the day that I came Y el día que yo and vine I gave my life to the Lord, y le di mi vida al Señor, it was the hand of God. fue la mano de It Dios, was the blood of the Lamb fue la sangre del Cordero, that did what prison couldn't do. y que hizo lo que la prisión no pudo hacer, That the tears of my mama couldn't do. del que las lágrimas de mi mamá no podían hacer. It broke the yoke of bondage, amen. Quebrantó ese yugo de esclavitud, The chains of drug addiction, las cadenas de drogadicción, the chains of alcoholism, las cadenas del alcohol and the chains of gang membership, y las cadenas de estar en pandillas and even your life. y hasta su vida. What kind of chains did you have? ¿Qué tipo de cadenas tenías tú? Today that doesn't matter anymore. Y este día ya no importa eso, Because all that matters, porque todo lo que importa, the hand of God que la mano de Dios came upon your life, vino sobre tu vida, broke those chains. quebrantó esas And cadenas. now this morning you are here free in the Lord. Y ahora esta mañana estás aquí libre en el Señor. You could be on Facebook Live, Puede estar en Facebook en vivo, right there in your home. ahí en tu casa. You can also rejoice También te puedes regocijar, because God has touched your life as porque well. Dios ha tocado tu vida también. So praise God. Alabado sea Dios. You know what? So we got to remember Tenemos que recordar, not so much what we used to do. no lo que hacíamos. You know, it's easy to go down memory lane, right? Es bueno ir en verdad, en memoria. And you know, I'm guilty of it so many times, I should Yo say. soy culpable de ello muchas veces. We get caught up about remembering what we used to do. Nos enredamos en lo que hacíamos antes. But that's not what God wants. Pero eso no es lo que Dios quiere. You know, what God wants us to remember Dios quiere que recordemos is how He came to our miserable lives cómo vino a nuestra vida miserable and set us free. y nos libró. He changed everything. Cambió todo. Amen. Praise God. Alabado sea Dios. So God wanted the Israelites, Dios quería que los israelitas, what God wanted is to remind them lo que quería Dios hacer es recordarlos of what He had done for them. lo que Él había hecho por ellos. Because they were going to go into the desert. Porque iban a ir al desierto. You know, they were going to be there for a while. Iban a estar ahí por un tiempo. Yes, God had promised them the promised land. Sí, Dios le había prometido la tierra de promesa. A land that flowed with milk and honey. Una tierra que fluía con leche y miel. But the truth of it is, Pero la verdad es esto. between the Israelites and the promised land Entre medio de los israelitas y la tierra de promesa was a dry, hot desert. estaba un desierto seco y bien caliente. You see, we have the promises of God. ¿Ves? Tenemos las promesas de Dios. God has promised us eternal life. Dios nos ha prometido vida eterna. And the day that we close our eyes to this world, El día que cerramos nuestros ojos a este mundo, Jesus will be there to meet us. Jesús estará allí para encontrarnos. You know, Jesus will be there to carry us on over. Jesús estará ahí para llevarnos. You know, we're going to be living for all eternity Vamos a vivir por toda la eternidad in God's presence, en la presencia de Dios, where there's no pain, donde no hay dolor, where there's no tears, donde no hay lágrimas, there's no COVID-19 no va a haber COVID-19 or any other type of sickness. o cualquier otro tipo de enfermedad. That is the promise for us.
Esa es la promesa para nosotros. We as Christians have something to look for. Nosotros como cristianos tenemos algo que esperar. We are in a win-win situation. Estamos en una situación que ganamos y ganamos. You know, to live is for Christ. Vivir es para Cristo To die is gain. y morir es ganancia. So, you know, we got the promises of God. Tenemos las promesas de Dios. You know, to be absent from the body is to be present with the Lord. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. But the reality is, Pero la realidad es, before we get there, antes de llegar allí, as Christians, como cristianos, as disciples, como discípulos, we're going to have to cross vamos a tener que cruzar a dry and a hot desert. un desierto seco y caliente. There's going to be trials and tribulations. Va a haber luchas y va a haber pruebas. We've been through many things already. Ya hemos pasado ya por muchas cosas. In 31 years, I've been through a lot. En 31 años yo he pasado por mucho. I shared with you the other time. Compartí con usted la otra vez. In this year alone, En este mismo año I got the COVID-19. me pegó esa COVID-19 And I lost my mama in the physical. y perdí a mi mamá en lo físico. But God gained her in His presence. Amen. Pero Dios la llevó a su presencia. But it hasn't been easy. No ha sido fácil. This desert has been hot and dry. Este desierto ha sido caliente y seco. Oh, but I thank God Pero le doy gracias a Dios that He has promised us que nos ha prometido that He will never leave us nor forsake que us. nunca nos va a dejar ni desamparar. Amen. Amén. Praise God. Alabado sea Dios. Hallelujah. Aleluya. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Amen. I bet you the neighbors all around say, what's going on? Los vecinos dicen, ¿qué está sucediendo? Is that another Trump rally? ¿Es otra rally de Trump? No, this is a Jesus rally. Es una rally de Jesús. Praise God. Hallelujah. Alabado sea Jesús. So you know, God wanted them to remember Dios quería que recordaran. because there was going to be times in that desert Iba a haber tiempos en esos desiertos that they were going to have to remind themselves que tenían que recordarse of God's mighty hand, de la mano poderosa de Dios, the miracles of God, los milagros de Dios, how God dealt with Pharaoh in Egypt. cómo Dios trató con Faraón en Egipto, You know, because when they were going through rough stuff, cuando iban pasando por cosas difíciles, they were going to have to remember tenían que recordar if God was able to set us free from Egypt, que si Dios los podía librar de Egipto, He can set us free from this desert, nos puede librar de este desierto también, just like us. como nosotros, You know, as Christians, como cristianos. we got to remind ourselves Tenemos que recordarnos where God brought us out of, de dónde nos sacó Dios, especially when we're going through trials and tribulations. especialmente cuando pasamos por luchas y pruebas. I don't know about you. Yo no sé de ti. I began to remember Yo empecé a recordar the pain, the misery el dolor, la miseria of Egypt, de Egipto, of the drug addiction, de la adicción de drogas, being incarcerated in state prison. estar en la cárcel, en la prisión del Estado. And that's all it takes. Y es todo lo que se lleva. Because I began to thank God. Porque le empecé a dar gracias a Dios. You know, maybe I ain't where I should be, Posiblemente no estoy donde debo de but estar, I thank God that I'm not where I used to be. pero le doy gracias a Dios que no estoy donde estaba. Amen. And that encourages me. Y eso me anima And it helps me to fight forward. y me ayuda a pelear adelante, seguir adelante. Because, you know, our human nature Sabes que la naturaleza humana is to want to give up. es darnos. We want to be like Roberto Duran Queremos ser como Roberto Durán and say, no más, no más. and say no more, no more. Sorry, Roberto Duran, you're a good boxer, amen, but Eres buen boxeador, Roberto Durán. But we want to throw in the towel. Queremos tirar la toalla. But when we remember God's goodness, Pero cuando recordamos la bondad de Dios, that's what encourages me, eso amen. es lo que me anima a mí. It don't matter how hot and dry the desert No is. importa qué tan caliente y seca esté el desierto, As long as God is with me, mientras Dios esté conmigo, that I will never go back
nunca regresaré to Egypt. al egipcio. Praise God. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Praise God. Amen. Alabado sea Dios. So God wanted to remind them, Dios los quería recordar like I said, as a reminder so that they could be encouraged como un recuerdo para que se animaran in the day of testing. en el día de prueba. And for us, it's the same. Y para nosotros es lo When mismo. you're going through something, Cuando estás pasando por algo, just begin to remember how miserable your life really was without Jesus. recuerda qué tan miserable era tu vida sin Jesús. And remember God's goodness Y recuerda qué bueno es Dios o la bondad de Dios. and how He set you free. Y cómo te libró. And trust me, that'll be enough to get you through. Y confía en esto, eso será suficiente para hacerte pasar por todo esto. Praise God. Amen. Alabado sea Dios. So, like I said, we were also slaves. También nosotros éramos esclavos. And, we were slaves to the devil Fuimos esclavos al diablo and to sin. y al pecado. But, praise God. Alabado sea Dios. The Israelites, Los israelitas, God prepared Moses, Dios preparó a Moisés. to send them and to deal with Pharaoh. Lo envió para tratar con Faraón And for us, y por nosotros. our New Testament Moses, Nuestro Nuevo Testamento. our New Testament Moses Nuestro Moisés nuevo del Nuevo Testamento is Jesus Christ. Amen. es Jesucristo. Jesus came to deal with the devil. Jesús vino a tratar con el diablo. Jesus came to fight for us Jesús vino a pelear por nosotros. what we couldn't do. Lo que no podíamos hacer nosotros, Jesus did. Jesús lo hizo. And that's why, He is our New Testament Moses. Por eso Él es el Moisés del Nuevo Testamento. See, in the Old Testament, ¿Ves? En el Antiguo Testamento, the Israelites had Moses. los israelitas tenían a Moisés. But Moses was a mere man. Pero Moisés solamente era un hombre. But our Moses, Jesus, Pero nuestro Moisés, Jesús, was and is era y es deidad. In other words, En otras palabras, He is God in the flesh. Él es Dios en la carne. See, God through Moses ¿Ves? Dios por medio de Moisés dealt with the physical realm or the physical world. trató con el rango físico o el mundo físico. He dealt with Pharaoh and with Egypt. Trató con Faraón y con Egipto. We read the story. Leímos la historia. Maybe we saw the movie. Posiblemente hasta vimos la película. You see how God sent Moses ¿Sabes cómo Dios envió a Moisés and his sidekick Aaron, y su compañero Aarón to go speak to Pharaoh saying, "Thus saith the Lord." para ir a hablarle a Faraón, decirle, así dice el Señor? God's people were in slavery. ¿Ves? El pueblo de Dios estaba en esclavitud. And Egypt, Y Egipto, in those days, en esos días, was the world's superpower. era el poder súper del mundo en ese tiempo conocido. Like today would be like the United States of America. Este día fuera los Estados Unidos de América. They were the USA of that time. Eran los Estados Unidos de ese día. They had conquered the world. Habían conquistado el mundo. They were the power. Eran el poder. And God was going to use them. Y Dios los iba a usar. You see, why weren't the Israelites, slaves in another country? ¿Por qué no fueron los israelitas esclavos en otro país? Because when God wants to show His power, Porque cuando Dios quiere enseñar su poder, when God wants to manifest His glory, cuando Dios quiere manifestar su gloria, He will pick and choose Él va a escoger, the roughest and the toughest. va a escoger lo más poderoso. And so He chose Egypt. Entonces escogió a Egipto. He was not only telling the Israelites, No solamente le dijo a los israelitas, He was telling the world, le estaba diciendo al mundo and He was telling the devil, y le estaba diciendo al diablo, look what I can do to this world superpower, Egypt. mira lo que yo puedo hacer con este poder súper de Egipto. He sent Moses. Y envió a Moisés. Moses had a speech impairment.
Moisés batallaba para hablar. I'm sure when Pharaoh and everybody saw and heard Moses and Aaron, Y yo sé cuando todos escucharon a Moisés y a Aarón, you know, they probably began to laugh se empezaron a reír. and saying, is this the best their God could do? Y esto es lo mejor que Dios puede hacer. See, but it doesn't matter about the person. No ves, no importa de la persona. You know, Moses didn't have to depend on himself Moisés no tenía que depender de él mismo. because he knew that God's hand Él sabía que la mano de Dios and God's power y el poder de Dios was with him. estaba con él. You know, just like today, Así como hoy. we heard Brother Martin's testimony. Escuchamos el testimonio del hermano Martín. God reached him in Panama. Dios lo alcanzó en Panamá. You know, and you know, and even like myself, Y así como yo mismo. you know, I was just a drug addict, a gang member. Era un miembro de las pandillas, era adicto a la droga. And in spite of who we were, where we were at, Y no importa dónde estábamos y quién éramos, God was able to reach us. Dios nos pudo alcanzar. But the story doesn't end there. Pero la historia no se termina ahí. The Bible says La Biblia that dice God has chosen the foolish things of the world que Dios ha escogido las cosas insensatas del mundo to confound the wise. para confundir a los sabios. See, and that's why, you know, like I said, God will always choose somebody or something Por eso dije, Dios va a escoger a alguien o algo where He can manifest His glory. donde puede manifestar su gloria. See, we're not men of education. No somos varones de educación. Well, we got 2 more modules to graduate from Toomey. Tenemos 2 mayos más de graduar de TUMI. Amen. Praise God. Come on, Toomey students, give a home for Jesus. Los estudiantes de TUMI, denle un ruido a Jesús. And I'm looking forward to finish Y estoy para terminar and finish strong. y terminar con fuerza. So, Pastor Martina Costa, Para que el pastor Martín Acosta, if you're there in Herendida si estás en Heréndira and you're looking at me now, y me estás mirando, I'm just gonna wink at you, amen. Praise God. Praise God. But you know, we weren't educated people. no éramos gente educada. You know, I mean, I remember one time, Me acuerdo un tiempo, you know, when I was going to church in LA. cuando iba a la iglesia en Los Ángeles. Now, I was new to the fold there. Yo era nuevo al rebaño allí. And the pastor asked me to preach. Y el pastor me pidió que predicara. And, you know, some of the sisters there. A unas de las hermanas, And it was the pastor's wife and her little crew. era la esposa del pastor y su grupo. Now, I thank God that Linda's not like that, amen. Le doy gracias a Dios que Linda no es así. But, you know, they confessed to me after I preached, Me confesaron a mí después que prediqué you know, that they were together que estaban juntas, because they heard that I was going to preach. que escucharon que yo iba a predicar. And they were laughing. Se estaban riendo de They were mí. saying, what is this cholo going to tell us? ¿Qué nos va a decir este cholo? What is he going to teach us? ¿Qué nos va a enseñar? How to survive in prison? ¿Cómo sobrevivir en la prisión? And, you know, I got to confess. Tengo que I confesar. mentioned Folsom and Tracy and all that. Mencioné Folsom y Tracy y todo eso. But, you know, God used me that night. Dios me usó esa noche. Not because I'm somebody special. No porque soy alguien especial, Because I think he wanted to give them gals a little lesson. porque quería darle a esas mujeres una lección That he was telling them, que les estaba diciendo. yes, I can take a cholo. Sí, puedo tomar un cholo, Yes, I can take a gang member. puedo tomar un pandillero. Yes, I can take an ex-convict. Sí, puedo tomar un convicto. I can anoint him with my Holy Spirit. Lo puedo ungir con mi Espíritu Put my Santo. word in his mouth. Poner mi palabra en su And boca give him a message to preach. y darle un mensaje que predicar. Because it's the power of God. Porque es el poder de Dios. It isn't us. No somos nosotros. I never knew how to preach the word of Yo God. nunca sabía cómo predicar la palabra de Dios. All I had was mumbo jumbo. That's Todo all lo I que had. tenía es mambo jambo. And it never got me anywhere. Y nunca me llevó a ningún lugar. But you know, thank God Pero gracias a Dios, that before I was a fool in the world, antes que era un insensato en el mundo, I was a fool in the neighborhood. era un insensato en el vecindario. But I thank God that God chose me.
Le doy gracias a Dios que Dios me escogió. In spite of I being the foolish things of the world, Y aunque yo era uno de los insensatos del mundo, so that he could manifest and show his glory. para Amen. manifestar y enseñar su gloria. You know, so it's all about God. Se trata todo de Dios. And that's what God was showing, you know, the Pharaoh, Egypt. Es lo que Dios le estaba enseñando a Faraón y a Egipto. That's what he was showing the world. Es lo que le estaba enseñando al mundo. And that's what he was showing the devil. Y es lo que le estaba enseñando al diablo. See what God tells the devil? Lo que Dios le dice al diablo: I can take one of your soldiers. puedo tomar uno de tus soldados, I can change and transform him lo puedo cambiar y transformarlo and turn him into a spiritual Rambo y hacerlo en un Rambo espiritual that's going to do destruction to the kingdom of darkness. que va a hacer destrucción al reino de las tinieblas. Are you with me? Están conmigo, Are you with me? están conmigo. How many spiritual Rambos do we have this morning? ¿Cuántos Rambos espirituales tenemos esta mañana? Praise God. Amen. Alabado sea Dios. Praise God. Amen. Even the cars are praising Him. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Alabado sea el Señor. So, you know, God, you know, Moses was a mere man. ¿Ves? Moisés solamente era un hombre. You know, he probably stuttered, Pues no podía hablar bien, era tatarmudo, you know, but through Moses, pero por medio de Moisés, through the word and message that God gave him, por la palabra y el mensaje que Dios le dio, God was able to deliver his people, Dios fue capaz de librar a su pueblo and God was able to destroy the nation of Egypt. y Dios destruyó la nación de Egipto. You know, in Exodus ¿Ves? En Éxodo, chapter 14, capítulo 14, verse 30, versículo 30. this is after they crossed the Red Sea. Esto es después que cruzaron el Mar Rojo. Look what the word of God says. Mira lo que dice la palabra de Dios. It says, Dice: so the Lord saved Israel así salvó Jehová a Israel that day out of the hand of the Egyptians. en aquel día de las manos de los egipcios. And then look what it says right here. Mira lo que dice aquí. And Israel saw Y Israel vio the Egyptians dead on the seashore. los egipcios muertos a la orilla del mar. See, those who were beating and whipping them, A esos que los estaban golpeando a ellos, those who were oppressing them, esos que los estaban oprimiendo, now the Israelites ahora los were israelitas seeing them dead right there los ven a ellos muertos allí, on the seashore. en la orilla del mar. They weren't a threat anymore. Ya no eran una amenaza. That Egyptian army Ese ejército de los egipcios had no more power ya no tenía poder over the Israelites. sobre los They israelitas. couldn't hurt them anymore. Ya no los podían lastimar. Why? ¿Por qué? Because they were drowned in the Red Sea. Porque fueron ahogados en el Mar Rojo. You and I today, Usted y yo hoy, you know what used to oppress us? lo que nos oprimía, The devil, el diablo, sin, el pecado, the bad habits that we had, los malos hábitos que teníamos, they no longer have power over us. ya no tienen poder sobre nosotros. Jesus said, if the Son shall set you free, Jesús dijo: si el Hijo te libra, you shall be free indeed. verdaderamente serás libre. You know, so praise God this morning, we are free. Gloria a Dios, esta mañana somos libres. You know, I remember many years ago, Yo recuerdo muchos días pasados, Pastor Manuel gave me that scripture. Pastor Manuel me dio esa escritura, You know, and that was the night that God changed my life. y esa fue la noche que Dios cambió mi The vida. night that He broke the yoke of bondage. En la noche que quebró el yugo de esclavitud. But you know, I thought that later on, Yo pensé que más adelante I was going to need another dose of heroin. que iba a necesitar otro doce de heroína. And Pastor Manuel gave me that Y scripture. el pastor Manuel me dio esa escritura And I went home. y me fue a la casa And you know, I told God, y le dije a Dios:
God, if I have to shoot up again, Dios, si tengo que tomar heroína otra vez, forgive me. perdóname. If you can't help me. Si no me puedes ayudar, And I o went si to- puedes, ayúdame. And then I went to sleep Y me dormí, and I slept like a baby. y dormí como un bebé. I woke up the next morning. Desperté el día siguiente, Well, actually, my dad had to wake me up. mi papá me tuvo que despertar. That's how good I was sleeping. Es tan bueno que estaba durmiendo. And I woke up Y desperté, and I felt me good. sentía bien. No more heroin withdrawals. No más ser libre, tener esas, de tener esa, La manía de la heroína. yeah, amen. Take it to the neighborhood. And no more, desire for alcohol. No más deseo para el alcohol, el trago. And I got the Bible. Y agarré la Biblia, I looked at that scripture. miré esa escritura. And right there, God ministered to me Y allí Dios me ministró a mí, on my level. en mi nivel. When I began to read it, Cuando empecé a leerlo, I began to visualize empezó a visualizar myself back in Old Folsom Prison de cuando yo estaba en la prisión de Folsom, in a secured housing unit, en una casa de seguridad, right there on the 5th tier allí en el piso 5, of A section of Building 1 in Old Folsom Prison. de sección A, en lugar número 1, en la prisión de Folsom, Also known as Shoe 2. conocido como, Shoe 2. Okay. No interpretation for that one. no hay interpretación para eso. But I began to see myself in that prison cell. Me empecé a ver ahí en esa prisión, en la celda. Just like many times when I would stand at the bars Así como muchas veces me agarraba de las rejas and I would shake the door, y así sacudía la puerta, but the door would never open pero la puerta nunca se abría until the correctional officers opened it. hasta que venía el oficial de corrección y la abría. But as I was visualizing, Mientras yo miraba, as I was reading, if the Son shall set you free, cuando leía si el Hijo te libra, I began to visualize empecé a visualizar that I was right there at the door que estaba ahí en la puerta and that Jesus came y que Jesús vino and Jesus had the key y Jesús tenía la llave and Jesus opened up that prison cell. y Jesús abrió esa puerta de la celda. He opened it wide open. La abrió bien ancha And as to tell me, para decirme, if you want to be free, si quieres ser libre, all you got to do is step outside of that prison cell. todo lo que tienes que hacer es tomar un paso afuera de esa celda. And that morning, Y esa mañana I made a commitment to God. hice un entrego a Dios. I said, God, Dije, Dios, I served the devil. serví al diablo, I served the gang. serví a la pandilla, I served, Southern California State Prison. serví en la prisión del sur de California. But I promise you today Te prometo este día, that from here on out, I'm going to serve you. desde este día en adelante te voy a servir a ti. And I made a vow Y hice un voto, to serve God better than I served the devil. servir a Dios mejor que como serví al diablo. And I stepped out of that prison. Y salí de esa prisión. And thank God we're all free this morning. Gracias a Dios que todos somos libres We esta all mañana. stepped out of our prisons. Todos salimos de nuestras The prisiones. prison of sin. El prisión del pecado. Because of what Jesus did. Por lo que hizo Jesús. See, God destroyed Pharaoh and his army. Dios destruyó a Faraón y a su ejército. God dealt with the physical world. Dios trató con el mundo físico. But Jesus Pero Jesús came vino to deal with the spiritual world. a tratar con el mundo espiritual. The spiritual kingdom of darkness. El reino de tinieblas vino a tratar con ese reino espiritual. The spiritual Pharaoh, which was the devil. El faraón espiritual que era el diablo. In other words, Jesus came to set us free. En otras palabras, Jesús vino a librarnos. That's why he said the Son of Man. This is the reason why the Son of Man was manifested. Por esta razón fue manifestado el Hijo de Hombre To destroy the works of the devil. para destruir las obras del diablo. And thank you, glad this morning. ¿No estás hacer algo?
Aren't you glad this ¿No morning estás contento esta mañana that Jesus has destroyed the works of the devil in your life? que Dios ha destruido las obras del diablo en tu vida? See, Jesus came to deal with the spiritual world. Jesús vino a tratar con el mundo espiritual. He dealt with the devil and with sin. Trató con el diablo y con el pecado. See, through Jesus, God destroyed the kingdom of darkness. Por medio de Jesús, Dios destruyó al reino de tinieblas. And that's why we are free. Y por eso estamos If libres. you're on Facebook this morning Si estás en Facebook esta and you're mañana watching us, y nos estás mirando, you might be at home. puede estar en tu casa, You might be in a hotel room. puede estar en un hotel. You might be up to no good Posiblemente andas haciendo lo que no es bueno, because you find yourself in a spiritual prison of sin. porque te encuentras en una prisión espiritual del pecado. But I want to tell you something. Te quiero decir algo. Jesus Christ has the key. Jesucristo tiene la llave. All you got to do is invite him into your life. Todo lo que tienes que hacer es invitarlo en tu vida. And what you can't do for yourself, Y lo que tú no puedes hacer por ti mismo, Jesus will come and do. Jesús vendrá y lo hará. He will open that door Abre esa puerta and he will set you free. y te va a librar. All you got to do is accept him as Lord and Todo lo que Savior. tienes que hacer es aceptarlo como Señor y Salvador. That's what we did, right? Es lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Praise God. Hallelujah. Alabado sea Dios, aleluya. Praise God. Alabado Hallelujah. sea Dios. Oh, it feels good to be free. Se siente muy bien estar libre. You know, so praise God. Amen. Alabado sea Dios. And we're free because God has destroyed the kingdom of darkness. Somos libres porque Dios ha destruido el reino de las tinieblas o oscuridad. See, God dealt with the spiritual world. Dios trató con el mundo espiritual. Look what it says in Luke 11:20-22. Mira lo que dice en Lucas 11, 20 a 22. Lucas 11, 20 a 22. This was Jesus speaking. Este era Jesús hablando. He said, but if I cast out demons Pero si yo echo fuera los demonios with the finger of God, con el dedo de Dios, surely the kingdom of God has come upon you. ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. When a strong man, Cuando el hombre fuerte, fully armed, armado, guards his own palace, guarda su palacio, his goods, sus bienes, or possessions, you could say, o lo que posee, are in peace or undisturbed. están en paz y no son perturbados. But when a stronger than he Pero cuando viene otro más fuerte que él, comes upon him, viene sobre él, in other words, attacks him lo ataca and overcomes him, y le vence, he takes from him le quita de él all his armor todas sus armas in which he trusted en que confiaba and divides his spoils. y reparte el botín. And that means something that is stripped away. Eso quiere decir algo que es quitado. And the message of Jesus was this. Y el mensaje de Jesús era You know, esto. because he came and he was casting out demons. Él vino y andaba echando fuera demonios. And you know, that was a testimony Ese era un testimonio that the kingdom of God had come upon this earth. que el reino de Dios había venido sobre esta tierra. There was a spiritual invasion Había una invasión espiritual against the kingdom of darkness contra el reino de las tinieblas by the kingdom of light, por medio del reino de la luz, which is God's kingdom, que es el reino de Dios, which is God's power, que es el poder de Dios, which is God's glory. que es la gloria de Dios. And that's what he said. Y es lo que dijo. If I cast out demons with the finger of God, Si yo echo fuera demonios con el dedo de Dios, surely the kingdom of God has come upon you. ciertamente el reino de Dios ha venido sobre vosotros. And then he goes on to talk about the strong man. Y luego sigue hablando del hombre fuerte. See, the strong man was the devil and his demons. ¿Ves? El hombre fuerte era el diablo y sus demonios. You know, the serpent that overcame Adam and Eve in the ¿Ves? garden. El serpiente que venció
Adán y Eva en el jardín. And the fallen angels that believed his lie in God's kingdom. Y los ángeles caídos que creyeron su mentira en el reino de Dios. You know, who govern and rule this world. Que gobiernan este mundo. You know, that's who Jesus was talking about. De eso estaba hablando Jesús. And he was saying he was fully armed. Dice que estaba armado completamente. Like we used to say, he was armed to the teeth. Estaba bien armado a lo más máximo. And the guard, and they guarded his own palace or kingdom. Y guardaban su palacio y su reino. I'll tell you something Les voy a decir algo about the devil. del diablo. He is well organized. Está él bien organizado. You know, you can see that example, Puedes ver ese ejemplo, that manifestation esa manifestación in organized crime. en el crimen organizado. You look at the hierarchies of the mafias. Mira los patrones de la mafia. You know, they got rank, rank and file, you know. Tienen rango y fila. In other words, they're organized. En otras palabras, están organizados. You know, that's why they're able to conquer. Por eso ellos pueden conquistar. But they get that from the devil. Pero reciben eso del diablo. Because the devil had organized his dark kingdom very well. Porque él había organizado su reino de tinieblas muy bien. And not only that, but he also protected it. No solamente eso, pero también lo protegió. You know, why do you think, he was waiting for the Israelites in the desert? ¿Por qué piensas que estaba esperando a los israelitas en el desierto? See, he was there ready to reign upon the parade. Porque estaba allí para reinar sobre su fila. I mean, they came out of, they crossed the Red Sea. Cruzaron el Mar Rojo. And they were dancing, worshiping the women with the timbrels. Estaban allí adorando, danzando con los Con los panderos, yeah. Puro pandero y danza. It was dance and Praise God. sometimes we forget words, se nos olvidan palabras. Praise God, Amen. Alabado So, sea el Señor. they were worshiping God. Estaban adorando a They were Dios. praising God. Estaban alabando a Dios. They were there just dancing right there, and they were all happy. Estaban ahí danzando y muy feliz. They were free. Estaban They libres. saw their enemies dead on the Miraron seashore. a sus enemigos muertos a la orilla del mar. But the minute Pero el momento, when they came and they saw that the water was bitter, cuando vinieron y vieron que el agua estaba amarga, all of a sudden, de repente, there was no more worship. ya no había There adoración, was no more praise. ya no había Now alabanza, there was only murmuring and ahora complaining. puro quejarse y murmurar. What happened? ¿Qué sucedió? Was the water really that bad? ¿Estaba tan mal agua así? Couldn't the very God that set them free from Egypt ¿Que no podía el mismo Dios que los libró de Egipto heal the water? sanar las aguas? Did they forget ¿Se les olvidó where God brought them out of? de dónde los sacó Dios? Did they forget the miracles? ¿Se les olvidó los milagros? Did they forget how God set them free? ¿Se les olvidó cómo Dios los libró? They just began to murmur, to complain. Empezaron a murmurar y quejarse. We have that tendency sometimes Sabes que nosotros tenemos esa tendencia a veces. when everything's going good. Cuando todo va muy bien, We can be in church worshiping God. podemos estar en la iglesia adorando a Dios. There's different ways to worship God. Hay modos diferentes como adorar a There's Dios. what I call the llamada final dance, amen? Yeah, that last call dance that I call. The ministry of llamada final. El ministerio, the ministry of the last call, They get pretty sophisticated, se están muy sofisticados. They're dancing and they're turning around and, Están danzando y dando they vueltas. go from one end to the other. Van de un lugar hasta otro lugar. And sometimes they make a circle and they would just go around in circles. Y a veces nomás andan en círculos. And then there's what I call the victory outreach dance. Este es lo que le digo, le llamo el danza de victoria alcance. De alcance victoria. Alcance victoria. They didn't do all that like that and this and that. No hacían todo eso. They do this, man. Just like God, praise God. Hacían esto, le hacían así.
So however you worship God. Como adores a Dios, Some people do the scissors, algunos hacen las tijeras. but praise God. Alabado sea Dios. The main thing is to worship God. La cosa principal es adorar a Dios. The main thing is to praise God. La cosa principal es alabar a Because Dios. God has set us free. Porque Dios nos ha librado. But, Pero it's good to worship God in the house of God. es bueno adorar a Dios en la casa de Dios. But when we come to the trials and tribulations, Pero cuando vinemos a las luchas y pruebas, let's not stop. no vamos a Let's parar. not stop thanking God. No paremos de darle gracias a Dios. It is right there where we should have, continue to worship God. Es ahí donde debemos adorar a Dios. It's right there in the midst of the trials and tribulations. Es ahí en medio de las luchas y pruebas. There was no better, more perfect worship No había mejor o adoración perfecta than a worship that is given through sacrifice. de una adoración que se da por medio de sacrificio. When you're really hurting Cuando inside. estás bien lastimado dentro de Maybe ti. you lost somebody in your family. Posiblemente perdiste a alguien en tu familia. Maybe your family is lost and bound. Posiblemente tu familia está perdida y atados. Maybe you're sick with the COVID or cancer or any other Estás sickness. enfermo con el COVID o cáncer o cualquier enfermedad. It is right there in that circumstance. Es ahí en medio de esas circunstancias When you begin to worship que God. empiezas a alabar a When you Dios. begin to jump for God. Empiezas a brincar y saltar That por you're Dios. giving a testimony. Yeah, say that again. You're giving a Estás dando un testimony testimonio to God, a Dios, to the world, al mundo and to the devil. y al diablo. And you're going to say, never, no devil, Ningún diablo, no trial and tribulation. ninguna lucha o prueba It's going to stop me from worshiping my God. nos va a parar de alabar a nuestro Dios. The circumstance La circunstancia is not going to dictate to me no me va a dictar a mí when I can and can't worship cuando God. yo puedo y no puedo adorar a Dios. Because I'm going to worship God at all times. Porque yo voy a alabar a Dios a todo tiempo. Whether Lo voy a times are adorar. good Cuando los tiempos son or buenos whether times are bad. o son malos los tiempos. Hallelujah. Praise God. Alabado sea Dios, Praise aleluya. God. Alabado sea Dios. Oh, hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Let's see how Alabado sea much more Dios. time do I got. Okay. We're doing good. Amen. Estamos haciendo bien. Pray. We used to be out here in the summertime. Estábamos aquí en el verano. It was hot out here. Estaba calor aquí. We would sweat up here. We would sweat up here. Y sudábamos acá. It's winter time now. Ahora es el invierno. And I'm still sweating. Y Amen. todavía estoy sudando. Praise God. Alabado Hallelujah. sea Dios. So, it's easier now, right? Es más fácil ahora. You can bring a blanket with you. Puedes traer una cobija contigo, But don't you dare fall asleep on me. pero Amen. no se me duerma. I'll send David over here to go knock on your window. Y va a enviar a David que toque tu ventana. I'm just kidding. Amen. Estoy Praise the vacilando. Lord. Alabado sea el When you Señor. think about what God has done, Cuando piensas de lo que Dios ha hecho, how can you fall asleep? ¿cómo puedes dormirte? Man, I don't know about you, man. Yo no sé de ti. I get an adrenaline rush. A mí me da una fuerza. Yeah, the adrenalina. Praise the Lord. Praise God. So, praise the Lord. Amen. Alabado sea el Señor. I'm not going to get too more educated on you, Pastor. So, praise God. So, Alabado sea Dios. Jesus dealt with the spiritual world. Dios, Jesús trató con el mundo He espiritual. was talking about the strong man. Estaba hablando del hombre fuerte, That fully armed guards his own palace. que está bien armado y guarda sus palacios, He guards his goods or possession. guarda sus bienes y sus posesiones. Now, who was the devil's possession? ¿Quién era la posesión del diablo? The devil don't care about the trees and the grass and all that. El diablo no le importa de los árboles o el pasto y todo eso. What he cares about Lo que él está interesado en is mankind. es la humanidad. Because the thief, the devil, El ladrón, el diablo, only comes to steal, kill, and destroy. solamente viene para robar, matar y destruir. We were his possession. Nosotros éramos posesión de él. Those who do not know Jesus Christ, Esos que no conocen a Jesucristo they are still the devil's possession. todavía son la posesión del diablo.
But Jesus also said Pero Jesús también dijo in verse 22, en versículo 22, but when a stronger than he pero cuando uno más fuerte que él comes upon him viene sobre él and attacks him y lo ataca and overcomes y him, lo vence, he takes from him le quita de él all his armor todas sus armas in which he en trusted que confiaba and divides his spoils. y reparte el botín. Praise God. Alabado sea Dios. That Jesus Christ, Que Jesucristo, the Son of God, el Hijo de Dios, came to this earth. vino a este mundo. He was stronger than the devil. Era más fuerte que el diablo. You know, he was and is still stronger than the devil. Él fue en aquel tiempo y todavía en ese tiempo es más fuerte que el diablo. You know, on the cross of Calvary, Ves en la cruz del Calvario. you know, he not only attacked the devil, but he destroyed the devil and sin. No solamente atacó al diablo, pero destruyó al diablo y al pecado. He overcame the devil. Venció al diablo. And like it says, he takes from him all his armor. Dice que le quita todas sus armas. See, when Jesus was walking on the face of the earth, Ves cuando Jesús caminaba sobre la faz de la tierra, he ran across many demons. él se encontró con muchos demonios. They were, you know, possessing people. Estaban poseyendo a gente. You know, possessions of the devil. Eran posesiones del diablo. And Jesus would come and set them free. Y Jesús venía y los libraba. In other words, what Jesus was doing, En otras palabras, lo que Jesús estaba he haciendo, was taking off the armor of the devil. estaba quitándole las armas al diablo. He was giving a testimony, Estaba dando un testimonio, telling the people that the kingdom of God is upon them. diciéndoles que el reino de Dios estaba en medio de ellos. And not only that, Y no solamente but eso, that he, Jesus, pero que él, Jesús, had the power, tenía el poder, had the authority tenía la to autoridad, cast out all devils and demons. echar fuera todos diablos y demonios. It was a testament Era un testamento that he was greater and more powerful than the devil of this world. que era más grande y más poderoso del diablo de este mundo. You know, and he disarmed him. Y lo desarmó. And then on the cross of Y Calvary, en la cruz del Calvario, Jesus destroyed the kingdom of darkness. Jesús destruyó el reino de las tinieblas. Hallelujah, praise God. Aleluya, alabado Only sea praise Dios. God this morning for ¿Cuántos that. alaban a Dios esta mañana? Jesus has overcome for us. Jesús ha vencido por nosotros. Hallelujah, thank you, Jesus. Aleluya, gracias Thank you, Jesús. Jesus. Gracias Jesús. If it wasn't for Jesus, Si no fuera por Jesús, I would be dead today. yo estuviera muerto este But I día. thank God Pero le doy gracias a Dios that for once in my life, que por una vez en mi vida, 31 years ago, 31 años I pasaron, finally made a wise choice. escogí una cosa sabia And I gave my life to y le di Jesus. mi vida a Jesús. And Jesus has spared my life. Y Jesús ha guardado mi vida. And Jesus has spared your life as well. Y Jesús ha guardado tu vida también. So on the, you know, so that's why through a prayer, Por eso es por medio de una oración, through acknowledgement por reconocer that, you know, Jesus has the power que Jesús tiene el poder to not only set us free, para librarnos, but to break the yoke of bondage. pero quebrar el yugo de esclavitud. You know, that day that we confessed to Jesus, Ese día que confesamos a Jesús, that day we invited him into our lives, ese día que lo invitamos a nuestra vida, that was the day ese fue el día that Jesus took us que Jesús nos llevó and stripped us y nos quitó from the power of darkness. del poder de las tinieblas. That's why today Es que por eso que este día you can serve God, puedes servir a Dios, because Jesus porque Jesús took you te llevó and stripped you y te despojó from the hands of the devil. de las Amen. manos del diablo. Praise God. Alabado sea Praise Dios. God. If you believe me, give a home for Si Jesus. me crees, da un pitazo por Jesús. Amen. Praise Kind of God. had me worried for a little bit. Me tenían preocupado por un momento. But praise God. Amen. Alabado sea Dios. We've been stripped from the hands of the devil. Hemos sido quitados de las manos del diablo. So, you know,
we were the devil's possession, éramos la posesión del diablo and we belonged to the kingdom of darkness. y pertenecíamos al reino de las tinieblas. So, but Jesus with the finger of God Pero Jesús con el dedo de Dios has delivered us. nos ha librado, You know, because Moses was a man, porque Moisés era un hombre, it took the whole hand of God. tomó toda la mano de Dios. You know, when it talks about, you know, the hand of God in Exodus, Cuando habla de la mano de Dios en Éxodo, it speaks about the Hebrew word Yahweh, habla de una palabra hebrea which means the open hand of God, que significa la mano abierta de Dios, which signifies power and authority and favor. que significa poder, autoridad y favor. There's another hand of God that the Bible speaks about. Hay otra mano de Dios que la Biblia habla I de, forgot the name of it, se me olvidó el nombre de ella, but that one, it means the clenched fist of God. quiere decir la mano cerrada de Dios. And that's the hand or the fist of judgment. Esa es la mano cerrada del juicio. But in Egypt, Pero en Egipto, you know, God was judging Egypt, Dios estaba juzgando a Egipto, but the yod of God, pero la yad de Dios, the open hand of God, la mano abierta de Dios, God's favor, el favor de Dios, God's power, el poder de Dios, you know, was the one that set them free fue lo que los libró and has set us free as well. y nos ha librado a nosotros también. You know, even, you know, Jesus, Jesús, look at the power, because look at, mira el poder. you know, because a lot of times the devil, Muchas veces el diablo you know, he's the father of all lies. es el padre de todas las mentiras And did you know there's Christians? y sabes que como cristianos, Now I know there's none here today. yo sé que no hay ninguno aquí, You know, they're over there. están ahí al otro lado, But in the midst of trials and tribulations, pero en medio de luchas y pruebas, the devil begins to lie to them. el diablo empieza a mentirles, They begin to think, empiezan a pensar, you know, because the devil is lying, porque el diablo está mintiendo you know, and they're falling for the old fried ice cream. y están cayendo por esa nieve frita, You know, and you know, they're buying swamp land in Florida. están comprando cosas en Florida, Figure of speech, amen. con una figura de hablar, But in other words, they begin to believe empiezan a creer that, you know, they're in a dilemma, que están en una dilema, that their situation, que su situación, that not even God can help them. que ni Dios les puede ayudar. Have you heard people talk like that? ¿Has escuchado a gente que hablan así? And you know, they say, I don't know. Dice, no sé, I don't know where God's at. no sé dónde está Dios. I don't know if God can help me. Yo no sé si Dios me puede ayudar. You know, I remember one day God set me Y free. me acuerdo que un día Dios me libró, But today, pero este día I find myself in this me situation. encuentro en esta situación And I'm starting to doubt that God can really help y me. estoy empezando a dudar que Dios me puede ayudar. Really? ¿Verdaderamente? Really? ¿Verdaderamente? You know, has the devil lied to you so much ¿Te ha mentido tanto el diablo that you have begun to believe the que lie? has empezado a creer la mentira? The devil is not more powerful than God. El diablo no es más poderoso que Dios. There is no desert, no wilderness No hay ningún desierto that is more powerful than que God. es más poderoso que Dios. Since when is the devil more powerful than God? ¿Desde cuándo el diablo es más poderoso que Dios? Look at this right here. Miren esto aquí. Matthew 8:29 to 32. Mateo 28. No, 8. Oh, 8. Mateo 8. 29 29 to 32. 29 to 32. Now this was Jesus. Este era Jesús. You know, when he crossed on over to the land of the Gadarenes, Cuando cruzó al lugar de los Gadarenos and he encountered the demon-possessed man. y encontró a un hombre poseído con demonios. And that was a legion of demons. Y era una legión de diablos. They were, you know, thousands of demons upon this guy. Eran miles de demonios sobre este hombre. And we pick it up in verse 29. Lo encontramos en versículo 29. Now these are the demons crying out. Estos son los demonios clamando. And suddenly they cried out, Y de repente clamaron, saying, what have we to do with you, diciendo, ¿qué tenemos que hacer contigo,
Jesus, you Son of God, Jesús, Hijo de Dios, have you come here to torment us before the time? ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? And then it narrates to us saying, Y luego nos dice, now a good way off from them there was a herd of many swine feeding. estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. So the demons begged him, saying, Y los demonios le rogaron diciendo, if you cast us out, si nos echas fuera, permit us to go away into the herd of swine. permítenos ir a aquel hato de cerdos. And Jesus said to them, Y él les dijo, go. id. So when they had come out, Y ellos salieron they went into the herd of swine, y fueron a aquel hato de cerdos, and suddenly the whole herd of swine y de repente todo el hato de los cerdos ran violently down the steep place into the sea, se precipitó en el mar por un despeñadero and perished in the water. y perecieron en las aguas. So, here comes Jesus, Aquí viene Jesús and with his disciples. con sus discípulos. They just crossed over, the lake. Cruzaron el lago, They went through a storm. pasaron por una They had tempestad. to pierce through the storm to get to the land of the Gadarenes. Tuvieron que pasar por la tormenta para llegar a la tierra de los Gadarenos. See, the devil was already at work. El diablo ya estaba trabajando. He was trying to throw up roadblocks. Quería estorbarlos. He was trying to stop them from getting there. Quería pararlos de llegar a su lugar. Because he knew what these demons knew. Él sabía lo que estos demonios sabían. That when they saw Que Jesus, cuando miraron a Jesús, they cried out saying, clamaron diciendo, what do we have to do with you, Jesus? ¿qué tenemos que hacer contigo, Jesús? You, the Son of God. Tú, el Hijo de Dios. They were opposing kingdoms. Estaban oponiéndose a reinos. It's as if they were telling Jesus, we belong to the kingdom of Le darkness, dijeron a Jesús, pertenecemos al reino de las tinieblas. and you belong to the kingdom of light. Y tú perteneces al reino de la luz. And what do we have to do with ¿Qué you? tenemos que hacer contigo? But they knew Pero ellos sabían that an invasion was taking place. que una invasión estaba se estaba sucediendo en ese tiempo. See, if the devil was more powerful than God, ¿Ves? Si el diablo era más poderoso que Dios, these demons would have attacked Jesus and overcame him. estos diablos habían atacado a Jesús y vencerlo. But when they saw Pero Jesus, cuando miraron a Jesús, they recognized lo reconocieron that Jesus was the Son of God. que Jesús era el Hijo de Dios. That not only, was he, the Son of God, No solamente era el Hijo de Dios, but that he was the King of Kings and the Lord of Lords. pero que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. They knew that he had come to do them harm. Sabía que venía a hacerles daño. They knew that Jesus had come to invade their kingdom of darkness. Sabía que Jesús había venido a invadir su reino de tinieblas o atacar ese reino. And they asked Jesus, Y le preguntaron a Jesús, have you come here to torment us ¿has venido acá para atormentarnos before the time? antes de tiempo? So you see, Ven, who has the power? ¿quién tiene el poder? Here's these devils Aquí están estos diablos asking Jesus, pidiéndole a Jesús, have you come to torment o us ¿has venido a atormentarnos before it's time? antes de nuestro tiempo? See, what they were confessing Lo que estaban confesando, was the truth, la verdad, that Jesus had power over them. que Jesús tenía poder sobre ellos. And if Jesus really wanted to, Y si Jesús verdaderamente quería, he could cast them in the lake of fire and torment them at that very moment. los podía echar en el lago de fuego y atormentarlos en ese momento. And these devils knew that. Y estos diablos sabían eso. So when the devil tells you Cuando el diablo te dice, there's no way out no hay ninguna salida out of these trials and de tribulations, estas luchas y pruebas, out of this sickness, de esta enfermedad, there's no way out of this wilderness, no hay escape de este desierto. rebuke that lying devil Reprende ese diablo when he mentiroso. tries to tell you that he's more
powerful than God, Cuando te quiere decir que es más poderoso que Dios, rebuke that lying devil. reprende ese diablo mentiroso. Because right here, the demons, the devils, Aquí los diablos, los demonios, they began to beg Jesus. empezaron a rogarle a Jesús. In verse 31, En versículo 31. so the demons begged him, saying, Y los demonios le rogaron diciendo, in other words, they got on their knees. se arrodillaron. They were saying, please, Jesus, don't torment us Por today. favor, Jesús, no nos atormentes. Just give us a little bit more time. Danos poquito más tiempo. Because they recognized Jesus' authority. Porque reconocieron la autoridad de Jesús. They recognized that Jesus had the power to bind the strong man. Porque reconocieron que Jesús tenía el poder para atar al hombre fuerte. And they begged him Y le rogaron, and saying, if you cast us out of this man, si nos echas fuera de este hombre, permit us to go away into the herd of swine. déjanos ir al hato de cerdos. So you see that they begged Jesus. Le rogaron a Jesús. Now, is that somebody who has more power than God? Ahora ese es alguien que tiene más poder que Dios. See, that's a lie of the devil. Es una mentira del diablo. When the devil gets on his knees and begs Jesus, Cuando el diablo se arrodilla y le ruega a Jesús, you know without a shadow of a doubt sin ninguna duda reconoces that Jesus has all the power and all the authority que Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad over the devil and his demons. sobre el diablo y sus demonios. So don't believe the lie of the devil. No creas la mentira del diablo. The God who delivered you from Egypt El Dios que te libró de Egipcio, is the God that's going to deliver you from your situation or dilemma. Él te va a quitar de tu situación y dilema. And look at this. Y mira esto, These swine. estos cerdos. You know, the swine is an unclean animal. El cerdo es un animal inmundo. It's one of the dirtiest animals there is. Es uno de los animales más sucios que hay, But one of the most tastiest ones too. pero uno de los que tienen el sabor más bueno. You know them carnitas, ¿Sabes esas carnitas? those chicharrones. Los Oh, chicharrones they taste good. saben muy buenos, But pero you know the pigs are one of the most dirtiest animals there los is. cerdos son los animales que son más sucios. They roll in the mud. Se envuelven en el lodo. Even Jesus said, "Don't cast the pearls into the swine, Hasta Jesús dijo, no eches tus perlas con los cerdos, because they're just going to trample them." porque los van a ensuciar. But look at this. Pero mira esto, When these demons entered the swine, cuando estos demonios entraron a los cerdos, not even the swine wanted them. ni los Hello, somebody. puercos los querían, Not even the swine welcomed the devils in them. ni los cerdos le dieron la bienvenida a los diablos. It's as if the swine or the pig said, Dice que los cerdos dijeron, if I'm going to have to live from now on with this dirty demon, si yo tengo que vivir de aquí en adelante con estos demonios sucios, and this was a dirty animal, y este era un animal muy sucio, I'd rather run and jump into the sea and drown. mejor corro y me tiro al mar y allí me ahogo. And that's exactly what they did. Y es lo que hicieron exactamente. They ran and they drowned in the water. Fueron y se ahogaron en el agua. They didn't want the demons. No querían los demonios. You know, and you know, like I was saying earlier, Como estaba diciendo más temprano, you know, Jesus had the power and the authority to expel those demons. Jesús tenía el poder y la autoridad para echar afuera esos demonios. You know, and if you don't know Jesus once again, Y si no conoces a Jesús, look at this example. mire este ejemplo. The swine, the pigs, Los cerdos, they didn't even want those devils. ni ellos querían esos diablos. They didn't want those spirits upon them. No querían esos espíritus sobre ellos. And they chose death Y escogieron la muerte over possession. sobre las posesiones. You know, you today, Usted este día, if you don't know Jesus, si no conoces a Jesús, and maybe you have some spirits, posiblemente tienes unos espíritus. it might be the spirit of drug addiction, Puede ser el espíritu de adicción a drogas, alcoholism, del alcohol, fornication, fornicación, adultery, adulterio. you know, and that, you know, why would you want to continue like that? ¿Por qué quieres continuar así? You know, Jesus giving you an opportunity. Jesús te está dando una oportunidad. The way he cast out
these spirits from that man. El modo que echó estos espíritus fuera de estos hombres. A man who lived in the cemetery, Un hombre que vivía en el cementerio, who would howl at night like an animal. que gritaba como un animal en las noches. They tried to wrap him in chains, Intentaron de atarlo con cadenas and he would break y them. las quebraba. But now this man Pero ahora este hombre experienced Jesus, experimentó a Jesús, just like you can experience Jesus. así como tú puedes experimentar a Jesús. And Jesus was able to set him free. Y Jesús lo pudo librar. Jesus can set you free. Jesús te puede librar a All ti. you got to do is give your life to the Lord this morning. Todo lo que tienes que hacer es darle tu vida al Señor esta mañana. So, you know, I would love to continue. Me gustaría continuar. But I want to, before I call Pastor Manuel, Antes que yo vaya, I just want to invite you. te quiero invitar. If you're looking through Facebook Live, Si estás mirando por Facebook en vivo, or maybe you might be in one of these cars, o posiblemente estás en uno de estos carros, and maybe you don't know the Lord, posiblemente no conoces al Señor you know, like you should. como debes de. You know, maybe, you know, there's some things that are conquering your life right now. Posiblemente hay unas cosas que están conquistando tu vida. Maybe some of the things I've mentioned. Posiblemente algunas de las cosas que ha mencionado. You know, maybe right now you're infected with COVID-19. Posiblemente estás infectado o infectada con COVID-19. Or maybe you have another type of sickness such as cancer, diabetes, or anything O else. tienes cáncer, diabetes o algo más. And you don't know what to do. Y no sabes qué hacer. You don't know where to turn. No sabes a dónde voltear. Well, today you have turned to the right place. Ahora has venido al propio lugar. Because Jesus is in the house. Porque Jesús está en la casa. The same Jesus El mismo Jesús. that cast out demons with the finger of God. Que echó fuera demonios con el dedo de Dios. The same Jesus El mismo Jesús. that set this man free. Que libró a este hombre. He is the same Jesus Es el mismo that Jesús. wants to set you free. Que te quiere librar. That wants to heal you. Te quiere sanar. And wants to make you whole. Y te quiere hacer sano. Just right there where you're at. ¿Dónde estás? If that's you, Si eres tú, say this prayer with me. di esta oración Extend conmigo. your hands towards me Extiende tu mano and say this prayer. y di esta oración. Say, Lord Jesus, Señor Jesús, today, este día, after hearing your word, antes de, ya que escuchaste la palabra de Dios, I believe creo and I receive you today y te recibo este día as my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. I confess Yo confeso that I'm a sinner, que soy pecador. but I ask you, Te pido, come into my heart entre en mi corazón and be the Lord of my life. y sea el Señor de mi vida. Set me free. Líbrame, Save me. sálvame. I surrender all Me rindo a todo, to you, Jesus. a ti Jesús. I thank Te you doy gracias because your word declares porque tu palabra declara that whosoever que todo aquel shall call upon the name of the Lord que invoque el nombre del Señor shall be saved. será salvo. Amen. Amén. And if that was you and you said that prayer, Si eres tú y dijiste esa oración, give us a message through Facebook. danos un mensaje por medio de Facebook. Send us your phone number. Envíanos tu nombre de teléfono. We'd like to get in touch with you. Nos gustaría hacer contacto contigo. We'd like to meet you. Nos gustaría conocerte. Amen. God bless you. Que Dios los bendiga. God's people, God bless you. Pueblo de Dios, Dios te bendiga. Thank you this morning. Hallelujah. Gracias esta mañana. And keep praising the Lord. Y Amen. sigan alabando a Dios. Hallelujah. Pastor Manuel. Amen. I believe we received a powerful message today. Creo que recibimos un mensaje poderoso. I was interpreting. Estaba interpretando. But that message, ese mensaje, was ministering to me. Me estaba ministrando a mí. Because today, este día, we seem to think, pensamos, that these things that are going on, que estas cosas que están sucediendo are greater than God, que son más grandes que en Dios, and we're living in fear. Y estamos viviendo en temor. But we learned today, aprendimos este día, that God is greater, que Dios es más grande. How we saw that example, cómo vimos ese ejemplo, those demons, esos demonios, that devil, ese diablo, they had to get on their knees. Ellos se tuvieron que arrodillar and beg Jesus y rogarle a Jesús. And here we are as Christians. Aquí estamos como cristianos,
todos llenos de miedo, all full of fear. That has got to stop. Eso tiene que parar, because God is greater. Dios es más grande than any problem that we may have. Que cualquier problema que tengamos, brothers and sisters, hermanos, hermanas, we are children of God. Somos hijos de Dios. Our body is a temple of the Holy Spirit. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. The Spirit of God lives in us. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Jesus said, Jesús dijo, behold, I give unto you power. He aquí les doy poder to walk over serpents and scorpions, pisotar escorpiones y serpientes. Over all the power of the devil, sobre todo el poder del diablo, and nothing by any means is going to harm you. Y nada te va a hacer daño. Oh, if God is for us, si Dios está con nosotros, who can be against us? ¿Quién puede estar contra nosotros? Oh, what a powerful, powerful word. Qué palabra tan poderosa. God is greater, my brothers and sisters. Dios es más grande. Listen, you who are Jews, ustedes que son judíos, even the demons, los demonios, even the devil, el diablo, they know who Jesus is. Ellos saben quién es el Jesús, because at one time they were with him. En un tiempo estaban con él. What did the demons say? ¿Qué dijeron los demonios when they saw Jesus? Cuando vieron a Jesús. Jesus, Son of the living God. Jesús, Hijo del Dios viviente. And here, aquí, the Jewish people, los judíos, they don't want to believe. No quieren creer that Jesus is the Son of God. Que Jesús es el Hijo de Dios. This same devil, este mismo diablo, that knows, que sabe that Jesus is the Son of God, que Jesús es el Hijo del diablo. The Christ, el Cristo, el Mesías, lies to the people. Le miente a la gente. No, don't believe in Jesus. No creas en Jesús. He's not the Messiah. No es el Mesías. He's not the Son of God. No es el Hijo de Dios. Then why didn't the demons say? ¿Por qué dijeron los demonios? Jesus, Son of the living God. Jesús, Hijo de Dios viviente. Don't torment me anymore. No me atormentes. Jesus cast them out. Los echó afuera. Oh, let's come to Jesus. Vengamos a Jesús. I was encouraged today. Yo fui animado este día to praise God, alabar a Dios. You know, it seems like, things seem to overwhelm us. Las cosas como que nos pueden sobrellevar. But no, they can't. No pueden. Let's praise the Lord. Vamos a alabar a Dios. Because He is greater. Él es más grande. He's the King of kings, Rey de reyes, Señor de señores. Come on, God's people, pueblo de Dios. God didn't give us a spirit of fear. Dios no nos dio un espíritu de temor, but a power de poder, of love, de amor, and a sound mind, una mente sana. Praise the name of Jesus. Can we all praise the Lord right now before we end? Praise Him, praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him. We praise You, we worship You, we exalt You. You are the mighty one. Tú eres el poderoso. You are the conquering one. Tú eres el que conquistas. You are God Almighty, Dios Todopoderoso, the Creator and the Maker of all, el Creador y Hacedor de todo. They're all under your feet. Todos están bajo tus pies. There's no power greater than You, O Lord. No hay un poder más grande que tú, oh Señor. We encourage you, los animamos. Wednesday we have service inside. El miércoles tenemos servicio adentro. Let's get together, juntarnos and worship God, adorar a Dios. And next week, la semana que viene,
We'll have it out here again. Lo vamos a tener aquí afuera otra vez. So, may God bless each one of you. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. And be encouraged today. Anímese. God encouraged us today. Dios nos animó. May God bless each one of you. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amen.